But we who are left eating what we have not exported, we have all the exposure. There are no strict rules on chemical residues, on the cabbages, on the sukuma wiki, on the tomatoes, and other produce which we eat here from our own shambas. Nikwara mogino do the yue moro matin ka lakini asingi so ni urno ne pachu ya rea deka uchiel no ngeni koro ma endalo mar siasa lakini wan kaka wa Royal Media Services familia wani gimolando en kue pile onyalo bedo ni pachu opogore joma dwa gocho ne kone kata kocha lakini uno wete ma joma nonyuol kamora chiel koro nyako nyama na kue nikech ngeni jirani no tembro konyi bange to jotelo gigen ka giseyudo kombe go to skata simu samoro be mamako be tine gi kanyo aneno ka koro ntiere jomoro nwa message ka endi Ramogi TV ma Alan ka wuoko ma Bay County uko ni warito mana tapki kamano mano koth ochanda kani sangla kagak koni Trevor Jonyanzo chung kar tiegi to joyudio go no mana thum wayie miel aneno ka podo dhembele ka endi Otieno mayuje owacho ni podo oboro go manombolo kako nego timbre to mano mana siri mar ngato haya Ramogi pek meli Trevor imora ka kilando news ayiego mano min Jagwa mar Kisumu min Jagwa mosi Kisumu ka geno no de maber koro wadhi ane yue moro matin ko duogo tingina paro ni jakom mar duol mar uchungne yiero men IBC Wafula Chebukati no nego bende go kodwa mbaka kaka jofwambo gikeyo kendo ngiso wali wabed kanyo saa chiel adona teru kuro mondo ne watu waseikore warite ene manende no oleo matin samora mora mobiro to bro dhi kuro mondo winjane tango manyien makoro dhi mbele ngini jomanyocha laro kom mar tend piny Kenya kane gin ji 55 to sani koro dong ji 4 kende kachiel kuom gin Raila Odinga machiel en William Ruto machiel en George Wajakoya professor to kendo Waiga Mwaure magi tiende jomosepuodhi lakini nitiere jomoko mane koni gibro dhi court kotinge kuro court giri ni ogiyie gi kaka nokir gi oko mane samoro mane mbaka mondo goyo lakini samoro mora mango chakore to bro teru kuro mondo winjane kaka weche dhi e piny ka kiko dhi mabora ahinya oduogo bang' daka moko matin. Nango mumiyo siepena gipoko gochona yao gimomiyo jogi ong'ena chano gimoro gin mwandu moting'o nying kod luoro mantiere anyuola ni te an be dwasogi gimoro marach nochiegni timre to kuom hawi maber onge gima notimre marach gigo te nokotimre nikech tapki nosindo gi timo koro in idwa bedo gi six pack to in itiyo gi chumbe matindogi mano ok nyalre. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nikwara Ramogi nende ni Chebukati winjo hapa na osecha kuloso winjane no wacho nango. 2022. The KPMG audit commenced with the understanding of these processes and internal controls around registration and preparation of the register while awaiting completion of the register of voters. The Commission has received a preliminary audit report with useful information, including a total of 246,465 deceased voters,
481,711 duplicate records. These are people sharing more than one ID. 226,143 voters registered with IDs that don't validly belong to them. 164,269 registered voters with voter records which have invalid documentation, IDs and passports. These are documents of identification which are not recognized as per the Kenyan records. And these issues must be addressed prior to certification and publication of the register. Previously, the Commission had announced that it would certify and publish the register of voters on or before 9th of June 2022, that's tomorrow. However, due to the implementation of these preliminary audit findings on the register, the Commission has decided to address the findings prior to certifying the register for publication on or before the 20th of June this year. The Commission is scheduled to receive the final audit report from KPMG by 16th of June this year, and there will be a stakeholder engagement on the final register of voters on the 17th of June 2022. So that's a brief statement from us on the status of the register of voters. I have here with me the commissioners and also the team from KPMG, led by Gerald Kasimu, the team leader. Gerald, would you like to say anything? Yes, indeed, and good evening. I think from the statement that has been read by the chairman of the commission, there are still quite a number of recommendations that we have provided in relation to the anomalies that is articulated that must be dealt with before a final register of voters can be gazetted and submitted to the public. A number of these recommendations can be addressed pretty quickly. There are others that require some investigation before they can be fully rectified. We've also noted a few other control gaps from the review of the voter registration processes, the underlying systems on which the register of voters is hosted, which will require some rectification as well in readiness for the election. We're also well aware from the process that has been ongoing with respect to the verification, as the chairman has noted, there are a number of claims that have been made from that verification process that call for updates to the register. Some of you in the public may have witnessed complaints about processing of transfers, where there are certain voters who have raised concerns about their records being transferred from areas that they had registered into areas that they did not wish to vote from. We've identified this as a key issue of concern. We have discussed with the Commission the number of records that need to be reviewed for purposes of rectifying any anomalies, and we expect that by the time we issue our final report, we can confirm to the Commission that we're comfortable with the implementation of the recommendations that we have made. On the 17th of June, during the stakeholder exercise, we hope to be able to stand with the Commission and confirm whether all the recommendations that we have provided have been addressed, and by so doing, we can then provide assurance on the quality, the accuracy, and integrity of the register to ensure that the register that the Kenyans go with to the elections is one that can be relied upon, is one that can inspire the confidence of the Kenyan people, and is one which will lead to fair, credible elections in August 2022. Thank you very much. Yeah, thank you. That's what we wanted to brief you on, unless you have any question around that.
Yes. My name is KBC. Just 3 questions. The first one, what's the plan with the dispute resolution committee? And are all the IBC commissioners receiving disputes from across the country? And perhaps if you can give us numbers on how many disputes have been filed so far. Yes. As we said in our previous briefing, the dispute resolution or dispute resolutions come immediately after registration of candidates. The registration was finalized yesterday countrywide, and we then so far as we have received 160 disputes which have been filed with the Commission, and the process of hearing disputes will commence on the 10th of this month. So I believe that answers your question. Yeah, thank you. Yes. My name is Naomi Sahal from NTV, and my question is, are you concerned about the time? Like, we are, I think, about 60 days to the election. Do you think you're still adhering to the schedule that you had initially, or you're behind it? Actually, time-wise, we are not worried. Despite a few issues here and there. For example, tomorrow we're doing simulation of the technology we are going to use, which is in law, that it needs to be done 60 days to elections. Dispute resolution is supposed to take 10 days from the end of registration, which is actually on schedule. We expect that all disputes will be settled, and the Commission should commence preparation of ballot papers from the 30th of this month. So we are on time. We don't have any crisis as far as time is concerned. Yes. Chairman, my name is Apollo TV47. Maybe from the audit so far, have you been able to verify the claims that were made a while back that some 800 or close to 1 million voters have been removed from the register? And number 2, as you begin the simulation exercise tomorrow, how many polling stations are yet to be fully covered by your network, given the issue of transmission of results? And number 3, Parliament shot down their proposals yesterday as far as the transmission or finding alternative means of transmitting the results is concerned and other proposals. What's your take on that? Those are 3 questions. The first one on removal of. Yes, I think that issue, we have said it before, and even the auditors are doing the register here. We have a register of 22.5, over 22.5 million. I think, Gerald, you have the figures. That is the register we have, the raw data. There's no 1 million, there's no 800 removed from the register. That is the raw data we have. That's what we are working with. And let me also say that it's not possible to remove a voter from the register. You can only deactivate dead voters, but you cannot remove a voter from the register. So that issue about voters being deleted is not possible, it's not there. And I think the auditors can confirm what kind of register we have handed over to them. And they have tools to confirm that. Mano jakom mar muchung'ne duol mar yiero gi kiewo IBC Wafula Chebukati kamiwa ler mar register mar jogo ombulu. Kampuni mar KPMG ema nomiyo rak mar nono kaka register mar jogo ombulu no chalo. To koro giyudo ka nitiere ng'ikruok moko achiel ariyo adek kanyo kapok gichiwe e yo makare ne jo IBC tarik 16 dwe mar ntiere ni higa montiere ni. To giwacho ni nitiere gik moko achiel ariyo adek moko ma giseyudo. Mokwongo en ni giyudo ka nitiere joma nosetho ma pod ni register magin ji 246,465.
kaso gichak yudo kendo ka nitiere jogo mondikore kaka jogo ombulu lakini gindikore gi stakabadhi kata opande mok ni kare mamoko nuore giluongo ni duplicate mano ji 481 711 ka gidhi mbele kendo gichak yudo ni nitie jomoko mondikore gi opande ma ok magi opande moko onego bed ni gin godo opande moko puodhi kata fake IDs ma gin ji 226,143 kaso gichak yudo jomoko ma be ondikore gi stakabadhi mok magi moko onego bed ni ndikruok godo ma onge giluongo ni invalid documents ma gin ji 164,269 to gikoni koro gigo te nyaka kuong non mondi eka koro gichiw report mar jogo ombulu. Wabro nyiso maler bang'e kendo gimoro saa 3 mane gima Chebukati ne dwa wachonwa koro. To kwa dhi mbele nantiere gi wach moro kaendi ma ok osedhi maber ahinya ni weche mag kuyo matin. Kwan oganda ma wito ngimagi e masira mag apaya pacho kaendi omedore kod atamalo 9.3 ka jokanyo e sekta mar yore wuoth ma pacho kaendi to koro dwaro mondo ored chike matayo ji matiyo kod ndernigo. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Lit kuyo kod rem pod okwako familia mathoth kaluwore gi masira mag apaya majuko oganda e apeyni ma pacho ka. Tinende ni kwan ji mawito ngimagi osebedo ka medore. E masira manyocha ji 7 nowito ngimagi bang' nyamburko matin tuomore kod lori e gweng' ma Kwa Asali mani apaya mawuok Thika kadhi Garissa. Mae timore mana bang' ndalo manok bang' ka matatu mar jowuoth 11 nyocha otuomore gi lori kendo kelo tho mar ji 7 e apaya mawuok Narok kochomo Kisii. Duol matayo wuodhe makare mag apaya NTSA yango ni ji makwan gi ok tin ni 3,000 tho higa ka higa e masira mag apaya. Nonro no mar NTSA yango ni e kinde tarik 1 dwe mar 1 kod tarik 3 dwe ni thoe mikelo kod masiche mag wang' apeyni osemedore kod atamalo 9.3 ma en ji 1,968 kipimo kod kwan jok mane tho e higa mokalo sama chal kama mane gin ji 1,800. E lipodno kwan jok mang'eny mane otho notelie kod jogo mawuotho gi tiendgi ma gin 699 kiluwogi kod joriemb apiko ma gin 545 kaeto jowuoth gin 322. Joma iting'o kod apiko gin 192, joriembo mosewito ngimagi gin 181 ka joriemb ndigni gin 29. Apisa matayo chenro mag wuodhe makare ka NTSA Samuel Musumba okoni kwan atamalo maduong' mag masiche mag apaya timore kaluwore ni jogo matiyo gi apaya jwang'o chike moketi ne tayo yore wuoth. Angalia asilimia kubwa sana, zaidi ya asilimia 90 yatokana na tabia zetu sisi wenyewe watumizi wa barabara tu. Kwamba utaangalia wengi wetu sisi wa Kenya tunazo leseni nzuri, tumekwenda katika shule nzuri za kuendesha magari haya. Sisi ni wasomi, watu tu ambao tunaelewa mambo haya, lakini hatuzingatii kanuni za sheria za barabarani. Gire Tomwa Mai mariwruog Kenya Roads Board to wacho ni nitiere dwaro mar mondo miyo puonj ji duto matiyo kod apeyni e wi chike matayo yore wuoth kendo chiwo kum mager ne jogo madhi ataro mar chik. This conference has of course come in a timely manner because road safety require collaboration of all the agencies that are involved on matters to deal with road safety. Director mar Kenha Samuel Omer to korka kore wacho ni yo makende mar tieko ng'we arititi en mana rido chike kendo meneno ni obila tiyo tijgi e yo makare maneno ni chike olum. We need citizens to be aware. Anyone who is driving dangerous, I think there needs to be a way of reporting that person so that follow-up can be done. But I think the police are doing a good job. We have speed cameras, we have speed patrols, and I think this is bearing fruit. NTSA has been good at the forefront of dealing with this, and equally, even us, when we get feedback as road authorities on these challenges, we tend to work together to be able to solve some of those danger points like black spot. Masira mag apiko bede pod ni malo ka jo apiko giwegi osebedo ka ilionegi seyo. E sekta mar riembo apiko, jo ohala mating'o jowuoth ma bende otisi kaka bodaboda gine moko kuom mago ma osebedo ka isiemo ni yudore e masira mathoth mag apaya.
Onge mar tiegruok en achiel kuom mago ma giywago ni osehinyo sektano. Industry mar pikipiki orwako ji mang'eny. Kendo en gima ng'ato ka ng'ato chiwe e ode, kaka sani nyithi joklas 12 manyo tieko. Nyegi tieko jomoko wan ge penka sani, onge kama gidhi gisome riembo mar pikipiki. Jonyuol gi miyo gi pikipiki biro go ka gine ma gitimo ajali. Jotelo go ne loso e romo mar ndalo adek madhi nyime e gwenge mag dho wadh nam chumbi, kama jokanyo e sekta mar yore wuoth oromo mar twak ewi yore mag gayo masiche mag apeyni. Kaka kinde medo sudo, oganda mathoth wito ngimagi e masiche mag wang' apeyni. Jokanyo e migawo mar yore wuoth koro twak e yore goeko mag neno ni masiche go odok chien. Oganda nyaka bed motang' kaka gitiyo kod apeyni ma pachoka. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Machiegni weche mag tuke. Nyinga Milton Jaka Black. Tuke mag volleyball mag lig ma pacho ka korka jok ma mine ochungi kuom thuolo moyiedhi e seche ma tim maduong' mar Malkia Strikers ikore ne tuke mag laro simo mar piny mangima madhi timore dwe mar 8 higani. Kaluwore gi jata chenro mag weche tuke Thurka Ismail Shege, tim mar Kenya wuok tarik 18 dweni kadhi Brazil e tiegruok ka thoth jotugo goche lig ma Thurka. Gino momiyo koro chungi liga nyaka odiechieng' manyoro. Japuonj maduong' mar Malkia Strikers Paul Vitok nyoselando kweth mar tim mar Kenya madhi Brazil e ikruok ne tuke mag piny mangima. Ni tim mar e weche mamoko en ni tim mar taekwondo mar Ragumo mawuok e kaunti ma Kisumo norem dhi e tuke mag taekwondo Msambweni kaluwore gi midhiero mar nok mar omenda. Tim no mosebedo ka ogeno kuom jo Samaria mang'won, jowacho ni mano ne dhi bedo thuolo maber mar medo ikruok ne yiero mar tim Kenya mabiro dhi e piem mar Misri bang'e higani. Sani koro giikore ne tuke mag jotugo manie bwo kindigni 14 ga 17 mibiro yiero go rowere maraga madhi e tuke mag Afrika e piny Misri. Kata kamano, jalup japuonj maduong' mar timno Felix Ochieng' Omondi pod ok owacho ni pod ok ging'eyo ka gibiro nyalo dhi e tukego. Wira ni nyaka sani pod gionge gi jasir lwedo mongirore. Chien kanyo nego bende wadhi tugo Msambweni, Ukunda, to nok wayudo thuolo nikech ne wan gi rem. E klab ni oting'o youth sana. Tido ni sani tich onge. Kuom jok madongo mantiere e klab ni bende gin jok matis. Koro klab ok nyal depend kuom jogi. Tim mar Kenya mabiro dhi e tuke mag Commonwealth kawuono noyudo puonj makende kowuok kuom apisa mag Commonwealth e boma ma Nairobi. Timno manokelo kanyakla jotugo madhi e tuke mopogore opogore nolero ne timno kane gin gi sir mowinjore kendo nokonyogi gi paro kaka ginyalo biro tiyo gomenda ma ginyalo dhi yudo e tuke mag Commonwealth. Jatugo machon ma Shujaa Andrew Amonde nowacho ni puonj makamano winjore mokalo ni mar yudo omenda makore lach kuom thuolo mokwongo nyalo miyo jotugo koso paro kendo tiyo go marach. Jatugo Recho Achieng' madhi ting'o pek kata weight lift kokalo puonj mane giyudo odiochieng'. Because of the big money we are going to receive, some may say or they may stop doing the sport because they think they have no money. But today we have told that's not it. There's more coming, so that money is only to push us to do more because there's more coming, and we should not be overcome by pride because of the money we are going to receive. So the biggest thing for me is just to encourage every athlete that is going to the Commonwealth game. It's something important for everybody in this country. We are looking for them to be able to bring medals home. We encourage them, we are motivating them in every way we can. We are here for them just to be able to handle some of the issues that they may have that may hinder them to be the best athlete they are.
Sauma ya wawang'wanya kwa Ramogi, agoni oriti masani kuoke mesa matuke, nyinga Milton Ochieng, Jaka Black. Tan nyinga Trevor Mbija, Jandingo Panga, Jonya Kachi, Deno Mbija Taya, Nyakuwaru Guoko cha pesa. Ine kaka wanjia dekni, kori ureja kagibelinda, wanere sa deki, kudhiwa burai. Walk into your favorite Naivas Kiloko and find the cleanest discounts of up to 20, 30, 50